నమస్తే అండి. ఫిబ్రవరి 8వ తారీఖు జరిగిన లైవ్ స్ట్రీమ్‌లో 'బ్యాడ్ బన్నీ' గురించి మాట్లాడాము. 'బ్యాడ్ బన్నీ' అనే ఒక గ్రామీ విన్నింగ్ సూపర్ స్టార్. లైక్ ప్రపంచం మొత్తంలోకి ఇంతవరకు అంతటి సూపర్ స్టార్, సింగర్ సూపర్ స్టార్ అంటే 'మైకేల్ జాక్సన్' లెవెల్‌లో ఉన్నట్టున్నాడు ఇతను. స్పానిష్‌లోనే పాటలు పాడుతా ఉంటాడు. అతను సూపర్ బౌల్‌లో హాఫ్ టైమ్ పెర్ఫార్మన్స్ చేశాడు. దాని గురించి మాట్లాడాము. దానికి సంబంధించిన రాజకీయ వివాదం గురించి మాట్లాడాము. అలాగే అలాగే మిన్నసోటాలో జరుగుతున్న ఐస్ కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ పెట్రోల్ రైడ్స్ గురించి మాట్లాడాము. ఆ సెగ్మెంట్ యథాతథంగా ప్రసారం చేసే ముందు అసలు సూపర్ బౌల్‌లో ఏం జరిగిందని చెప్పి అది ప్రసారం చేస్తాను ముందుగా. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్‌మోస్ట్ అండి నేనేదో ఒక ప్రెడిక్ట్ చేశాను. ఒక పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ చేస్తాడు. ఒక బన్నీ బన్నీ హ్యాట్ పెట్టుకోవడం అందరికి అలవాటు. నేను లియం రామోస్ అనే ఒక చిన్న కుర్రవాడు మినియాపోలిస్‌లో ఐస్ ఎత్తుకుపోయిన చిన్న కుర్రవాడు. అతనికి అలాంటి హ్యాటే ఏదో పెట్టుకొని కొంచెం పొలిటికల్ డ్రామా ఏదో ఆడతాడు అనుకున్నాను. అలాంటిదేం చేయలేదు గానీ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ చాలా ఇచ్చాడండి అందులో. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను అమెరికాకొచ్చేసి 36, 37 ఏళ్ళు అయింది గదా! ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఏదో అలా లైట్‌గా చూసిన షో ఇదొక్కటే అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే నాకు టీమ్స్ మీద ఇది లేదు. ఐ డోంట్ అండర్‌స్టాండ్ స్పానిష్. సో, ఆయన చూస్తాంలే తర్వాత దాని గురించి చిన్న బిట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వైరల్ బిట్స్ ఉంటే చూద్దాంలే అని దానికి ఐ డిడ్న్ట్ పే మచ్ అటెన్షన్. వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఏంటి 'బ్యాడ్ బన్నీ' షోకి వచ్చిన రివ్యూస్ చూస్తే ఆశ్చర్యమేసింది. సో, ఐ ఐ డిడ్న్ట్ రియలైజ్ హి వాస్ సో పాపులర్. మోర్ థాన్ 130,000,000 పీపుల్ చూసారట. లైవ్ షోలో మేము 'బ్యాడ్ బన్నీ' గురించి మాట్లాడిన దాన్ని ప్రసారం చేసే ముందు అసలు ఏం జరిగింది సూపర్ బౌల్‌లో వాట్ డిడ్ 'బ్యాడ్ బన్నీ' డూ అనే దాని గురించి చిన్న సమీక్ష. థీమ్, విజువల్స్ వచ్చేసరికి పోర్టోరికో వలస చరిత్రకు గుర్తుగా 'బ్యాడ్ బన్నీ' ఏం చేశాడు చెరకు తోటల్లో నుంచి తను ప్రవేశం చేశాడు. ఐ మీన్ హి షోడ్ హౌ మచ్ హి లవ్డ్ పోర్టోరికో. పోర్టోరికో నుంచి వచ్చాడు. హి ఈస్ అన్ అమెరికన్ సిటిజన్. పోర్టోరికో ఈస్ ఎసెన్షియల్లీ ఎ కాలనీ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. స్టేట్ కాదు. దాన్ని స్టేట్ చేయాలని జెప్పి డెమోక్రాట్స్ ఎప్పటినుంచో అంటున్నారు. కానీ లేదు. మీరు పోర్టోరికోలో పుడితే అమెరికన్ సిటిజన్స్ సూపర్ బౌల్‌లో ఈ షోస్ అన్నీ ఒక 15 నిమిషాలో ఏమో ఉంటాయి. ఈ 15 నిమిషాల్లో అసలు ఎంత ప్రొఫెషనల్‌గా అంతా మార్చి పడేస్తారో యూ హావ్ టు వాచ్ దట్. అంటే ఆ 15 నిమిషాల్లో దిస్ ఇస్ ఎ లైవ్ పెర్ఫార్మన్స్ అండి. అంతమంది మనుషులతో సెట్టింగ్స్ మార్చేసి అంత లైవ్ పెర్ఫార్మన్స్ మొత్తం ఫ్లాలెస్‌గా చేయటం అంటే అది సాధ్యమైనది కాదు. స్టేజ్ మొత్తాన్ని పోర్టోరికన్ కాలనీలాగా డిజైన్ చేశాడు. ఆ స్టేజ్ మీదనే ఒక ఇల్లు, ఆ ఇంట్లో డామినేస్ ఆడుతున్న ఓల్డ్ పీపుల్. పిరాగ్వా స్టాండ్ గూడా అంట. అంటే పిరాగ్వా స్టాండ్ అంటే పిరాగ్వా అంటే షేవ్డ్ ఐస్ అంట. ఇదన్నీ నాకు తెలీదండి. గూగుల్ చేసి నేను తెలుసుకోవటమే ఇవన్నీ. యాస్ యూజువల్, యాస్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ తను స్పానిష్‌లోనే పాడాడు. కానీ మిగతా సింగర్స్ కొంతమందొచ్చి ఇంగ్లీష్‌లో పాడారు. సో, దేర్ ఈస్ మిక్స్. మెజారిటీ తను పాడిందంతా స్పానిష్‌లోనే పాడాడు. బాగా వైరల్ అయిన మూవ్‌మెంట్ ఏంటంటే 2 ఉన్నాయి అందులో ఒకటి. నిజమైన పెళ్లి చేశారక్కడ స్టేజ్ మీద. యాక్చువల్ రియల్ వెడ్డింగ్ చేశారు స్టేజ్ మీద. ఇంకోటేంటంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడికి తన గ్రామీ అవార్డ్ తనెళ్లి తీసుకెళ్ళి చేతికివ్వటం గురించి అదొకటి చూపించారు. థాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెసొనేటెడ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. చాలా మంది అతను లియం రామోస్ అదే ఆ కుర్రాడు బ్లూ బన్నీ హ్యాట్ పెట్టుకున్నాడు చూసారా? అతడేమో అనుకున్నారు. బట్ హి ఈస్ నాట్ దట్ గాయ్. ఈ లేడీ గాగా వచ్చి తను తన కోసం చేసే ఒక రీమిక్స్ పాట పాడింది అందులో. రికీ మార్టిన్ అని ఇంకొక పోర్టోరికన్ బోర్న్ లాటినో సింగర్ అండి. అయితే ఇంగ్లీష్‌లో కూడా పాడేవాడు అతను. అలాగే పెడ్రో పాస్కల్. పెడ్రో పాస్కల్ అంటే 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్' చూసినోళ్ళు మీరు ఆహ్, చూ చూసుంటారు పెడ్రో పాస్కల్. కార్డీ బీ, జెసికా ఆల్బా, ఆహ్, కేరల్ జీ ఇలాంటి వాళ్ళంతా వచ్చి పాడారు. ఇందులో అసలు ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకుందేంటంటే, రాజకీయ సందేశాలు చాలా ఉన్నాయి. పోర్టోరికో ఎప్పుడు పవర్ కట్‌లు అవుతా ఉంటాయి. దాని గురించి ఒక లై ఆహ్, ఎలక్ట్రిసిటీ పోలెక్కి ఆహ్, గుర్తు చేయటం కోసం అది పెట్టాడు. తను గ్రామీ అవార్డు ఒక కుర్రవాడికి ఇవ్వటానికి వెనకాల సందేశం ఏంటంటే, యాక్చువల్‌గా లియం రామోస్ లాగానే ఉన్నాడు ఆ కుర్రాడు. అందుకనే అతన్ని చూసి లియం రామోస్ అనుకున్నారు. ఆ అవార్డ్ అతనికి ఇవ్వటంలోనే తన సందేశం నేనేదో బ్యాడ్ బన్నీ ఎళ్లి ఆ బ్లూ బన్నీ హ్యాట్ పెట్టుకుంటాడని నేను అనుకున్నాను కానీ, సో సంథింగ్ ది క్లోజెస్ట్ హి డిడ్ ఈస్ దిస్ వన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు తను ఇచ్చిన మెయిన్ మెసేజ్ ఏంటంటే, అమెరికాస్ తన ఫోకస్ అంతా అమెరికాస్ గురించి. కెనడా నుంచి చిలీ వరకు, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా
అందులో దేశాలు అందరూ ఫ్లాగ్లు పట్టుకుని చివరికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళటం, అంటే ర్యాలీ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం. దాట్ వాజ్ డిఫైనింగ్ మూమెంట్ అనమాట. అంటే అమెరికన్ అనే పదానికి కొత్త అర్థం చెప్తున్నాడు. అమెరికా అంటే కేవలం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కాదు, ఇన్ని దేశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ ప్రదర్శన యొక్క సందేశం అనమాట. మేమంతా అమెరికా, వీఆర్ ఆల్ అమెరికా, మేమంతా అమెరికా అని రాసి ఉన్నది. అంటే వీఆర్ ఆల్ అమెరికా అని రాసి ఉన్న ఫుట్బాల్ ని వేసి నెలకేసి కొట్టాడు. దట్స్ హౌ ద షో ఎండెడ్. ఇప్పుడు షోలో దాని గురించి మాట్లాడాం. రైట్ వింగ్ త్రూ హిస్సీ ఫిట్స్ అబౌట్ ఇట్. ట్రంప్ ఏదో కొద్ది గొప్ప మాట్లాడాడు కానీ షోకి ముందు, షో అయిపోయిన తర్వాత యూజువల్ గా తిడతాడు, ట్వీట్లు పెట్టాడు. ఏమని, ఏం మాట్లాడుతున్నాడో నాకేం అర్థం కాలేదు, చాలా వాల్గర్ గా ఉంది, పిల్లలకి చాలా చండాలమైన సందేశం ఇస్తుందంటూ మెసేజ్ పెట్టాడు. ఈ షో జరుగుతున్నప్పుడే చార్లీ కర్క్ యొక్క టర్నింగ్ పాయింట్ యూఎస్ఏ వాళ్ళు దీనికి కాంపిటీషన్ గా ఒక షో లాంటిది ఏదో పెట్టారు. అందులో ఎరికా కర్క్, చార్లీ కర్క్ వీడియో, ఆవిడేదో విన్యాసాలు చేసింది. కిడ్ రాక్ అనేవాడు ఒక ఏజింగ్, ఒకటో రెండో హిట్లు ఏమో ఉన్నాయి అతనికి, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. ఆ ఒకటో రెండో హిట్లో కూడా హీ వాజ్ గ్లోరిఫైయింగ్ పెడోఫిలియా. లిటరల్లీ దట్ ఇస్ వాట్ హీ డిడ్ ఇన్ దట్ సాంగ్. ఎనీవే, ఈ అతను పెర్ఫామ్ చేశాడు. దాని మీద వచ్చిన వివాదం ఏంటంటే లిప్ సింకింగ్ చేశాడట. వెనకాల రికార్డ్ పే అవుతుంది, ఇతను ఏదో డాన్స్ చేస్తా పాడుతున్నట్టుగా. అంటే బేసికల్గా మన తెలుగు సినిమాలు అన్ని లిప్ సింకింగే కదా, అలాగేదో చేశాడు. ప్లేయర్స్ తోనూ సోషల్ మీడియాలోనూ సూపర్ హిట్ అంటున్నారు. ఐ మీన్ చెప్పాను కదా, హాఫ్ టైమ్ షో ఒకటే 130 మిలియన్ పైగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూశారు. ఇదండి సమీక్ష. మిగతా వీడియోలో మేము లైవ్ స్ట్రీమ్ లో ఈ అంశానికి సంబంధించి చేసిన చర్చ. గంగాధర్ గారు చెప్పారు కదా సూపర్ బాల్ గురించి. ఎనీబడి, ఐఎమ్ ప్రెటీ ష్యూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ సూపర్ బాల్, బట్ ఎనీబడి have any specific comments about the Super Bowl? Super Bowl halftime, then I will make it. And see, I'm not a big fan of Bad Bunny or his music. I don't know. I never heard a single song of his. Same. I heard one or two. I was not a fan. There were other acts. I think Nicki Minaj performed once. And not a fan of her music. I don't listen. There are other acts that I watched and I didn't like. I liked before, but I didn't like their performance. It's an entertainment show. Making this cultural statement and saying, oh, we can dictate it if it is not in English, it shouldn't be there, is like saying, doesn't NFL have a lot of Latin watchers? Would NFL be what it is with the viewership if other people of other ethnicities did not watch it? Is it just a white people watching game? If that is golf, they have one. So, I only brought up for to plug it in for a political discussion on that one. So, go ahead. The point is, the point is they seem to forget that like a good chunk of this country is people from different ethnicities. Some of them might appear white, but I bet there are a lot of European immigrants to US who don't follow NFL and follow soccer, and a lot of Indians who actually follow NFL, a lot of Mexican immigrants who follow NFL. So it's just they're trying everything to alienate even a non-committal, middle of the road centrist to left, slightly right of center. We want only the core racist people who see everything, race in everything. I think in the long run, see, the point is, but people still looked at the checkbook on there and said, my couple of $1,000 I save in a year is more important than the country being where it is. Yeah, if in case any of you are at loss, and Super Bowl is a big thing, one of the most watched events, but maybe the most watched event on television for any year. ఎంత 30 million పైన చూస్తారు కదా. సో దట్స్ హౌ బిగ్ దట్ ఈస్. ఒక్కొక్క సూపర్ బౌల్ ad slot, it costs you into like, maybe now it is, I don't know, I can check that, 2 million అయినప్పుడే చాలా ఎక్కువ అనుకున్నారు. 30-second ad 2 million అన్నారు. ఇప్పుడు ఎంత 10 million అయినా నేను ఆశ్చర్యపోను. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఆ హాఫ్ టైమ్ షో is a biggest attraction. Any performer who gets the half time show, you don't get that slot unless you are some top guy. This guy, Bad Bunny and Puerto Rican, he's an American. They try to tell you somehow he's some kind of a foreign invader. Puerto Rican, Spanish, he only sings in Spanish, not in English.
He's a middle of the road. He doesn't get political. His only sin is he speaks only Spanish. He actually speaks English, but he doesn't sing in Spanish. And therefore, the Trump cronies and the MAGA, they're losing their shit on this. So much so, turning point years Kid Rock and that guy copied all the lyrics and of some of his songs. It's a horrible. Some 70+ year age అంతా 60s లో ఉంటాడు 70s లో ఉన్నాడు వాడిని తీసుకొచ్చి తన కాంపిటీషన్ గా వేరే హాఫ్ టైం షో పెడుతున్నారు. This is what they're trying to counter as a counter cultural thing, as if there's going to be a huge throngs of people go watch them. And speculation is that this guy is going to say something at the middle of the his show, something he's going to make something, some controversial political statement like ఏదో చేస్తాడు అని చెప్పి people are anticipating. ఏం చేస్తాడో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ బట్ one thing I want to show you is this. Watch this. పైన క్యాప్ పెట్టుకున్నాడు చూసారా, దట్ ఈస్ హిస్ ట్రేడ్ మార్క్. అలాంటి క్యాప్లు పెట్టుకున్నాడు. దట్స్ హౌ హీ గెట్స్ ద మానికర్ బ్యాడ్ బన్నీ. అండ్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ ఈస్ హీఈస్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ సిమిలర్ టు దిస్. ఇది US seeks to expedite the deportation of 5-year-old Liam Ramos. That kid, so he is probably going to sport a cap like that. And I think it will be a fantastic statement. If he does that, I'll become a big fan of him. Maybe I'll buy one of his albums. Endukante this Liam Ramos, there are so many stories out of Minneapolis kada, konni they broke through like Rene Good gani, Alex Pretty gani, this kid gani. This kid story broke through so much so Alabama Senator Katie Britt, she రాసిందా ఎడిటోరియల్ రాసిందా ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పిందో, she apparently cried about what they are doing to him. So if this can move some Republicans like that, hardcore Republicans like her, I think why Bad Bunny go for it, because that's what they are doing now is they're trying to. So here is what happened in between video updates lo, these things are moving so fast. తీసుకెళ్లారు ఈ కుర్రాడిని వాళ్ళ నాన్నని టెక్సస్ లో, జడ్జి ఆర్డర్ వేసాడు, వెనక్కి తీసుకొచ్చేసి దెన్ ఇది వెనక్కి వచ్చినప్పుడు when they came back to Minneapolis, వాళ్ళ ఫాదరు తను వాళ్ళతో ఫోటోలు తీసుకున్నారు. And now Friday they started proceedings again to expedite their asylum hearing, and then they're getting ready to deport him. It has become so personal to Trump now. వాడిని నన్ను ధిక్కరించి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారా, అట్ ఏమైనా సరే వీళ్ళని పంపించేస్తారు. సో ఎక్స్పెడిటెడ్ హియరింగ్ ఏదో జరగబోతోంది. ఐ డోంట్ నో ఎనీబడి నో ఎనీ ది లేటెస్ట్ అప్డేట్. నేను గత 12 hours లో చూడలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద హెడ్లైన్, US seeks to expedite deportation of 5-year-old Liam Ramos. దీని గురించి చాలా న్యూస్ ఉన్నాయి న్యూయార్క్ టైమ్స్ లో. ఎనీ అప్డేట్స్? నాకు తెలియదండి. Okay. So that's the situation about Liam Ramos. Gani inkokati andi, because we talked about Minnesota. ఈడు నోట్లో గోళీలు పెట్టుకుని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు చూసారా, టామ్ హోమన్ అంటే మాట్లాడుతుంటాడు. ఇది డ్యూన్ సినిమాలో ఉంటాడే ఒక ఆయిల్ వేసుకునే దెబ్బడవాడు ఉంటాడు, ఆడికి మెల్ల ఉంటాడు. Harkness, right? Harkness లాగా ఉంటాడు. So he said they are going to withdraw 700 troops. ఇది 3,000 అన్నారు ఇప్పుడు అక్కడ, ఐస్ కానీ బోర్డర్ పెట్రోల్ కానీ. నాజీ డ్రెస్ వేసుకున్నాడని పంపించేశారు కాలిఫోర్నియా. అసలు మాటే లేదు. ఆ తర్వాత స్టీవెన్ మిల్లర్ కూడా మాట్లాడతలేదు, క్రిస్టినో మాట్లాడలేదు. సో హ్యావ్ యూ నోటీస్, కంప్లీట్ సైలెంట్ అయిపోయారు వీళ్ళంతా. సో ఈ 700 మందిని పంపించినా కానీ స్ట్రీట్స్ లో చూస్తే అంత తగ్గినట్టు ఏం కనపడతలేదు. నేను అనుకోవటం ఏంటంటే ఇంకొక వారం రోజులు ఇలాగే చేసేసి మొత్తాన్ని తీసేస్తాడు అనుకుంటున్నాను. దట్స్ మై స్పెక్యులేషన్. మీరేమంటారు? స్టార్ట్ విత్ డ్రాక్స్ గారు.
తెలీదండి. I don't trust their words. I trust their actions, and their actions don't make me I know, I confident. watch their action. I don't trust their actions also. Yeah, even with that, right? They might do some sleight of hand and do something, but see, that's the whole point. Their objective has been, it's not about immigration enforcement, right? Their objective is to create this kind of chaos and scenery which they think works for them. That is Kiran garu చెప్పినట్టు, see, this is the crux. There are a lot of things that we saw like this in the first term, and that was what made it surprising that he won with the popular vote in 2024, right? Squeaking through with a couple of swing states would have been okay, that he retained that coalition and won on the coach, but he got a lot of voters who didn't vote for him for the first time, that voted for him the first time in 2024, and they're betting on that all these people who voted for him then knew what we know is that these people didn't pay attention before, and they are first time voters, and they're I won't say uninformed, misinformed voters or whatever you could call them, um, and voted for Trump. And what they're seeing now, they are not liking, because they didn't pay that much attention in 2016 to 19. Whatever grievances they had with the COVID policy and other things got him to vote for Trump this time. And that's the bet they're making. And I think, if I agree with Kiran garu, is that a lot of those people who came and voted for him will not be there in any of the elections, not just with Trump on the ballot. I was hearing the Seth Meyers make a point. The thing with American politics, what we know is, to defeat Trump, first we have to elect him. And then we all know what he is, we'll defeat him. And then we'll forget, we'll elect him again. And then we'll know what he is and we'll defeat him. It's the That's same American thing. electorate for you. ఎకనామిక్ సైకిల్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే, when I mean, this is the story for the last 37 years I've been here. Republicans, they cut taxes, and whatever the formula they use, towards the end of that president's term, recession వస్తుంది, డెమోక్రాట్స్ వస్తారు, they will fix it. చివరికి వచ్చేసరికి తేడా వస్తుంది, మళ్ళీ రిపబ్లికన్స్ ఎన్నుకుంటారు. రిపబ్లికన్, I mean, this is happening with George W. Bush. It is exactly the same pattern. Like, towards the end of their terms, it's a recession, and Democrats come and fix it. For whatever reason, they they are successful in creating this image that somehow the Republicans are better for economy, which is not the case. It's never the case. రిపబ్లికన్ స్టేట్ లో అసలు ఏ సిటీ కూడా లేదు కదా, పెద్ద సిటీలు కూడా ఉండవు కదా, సిటీలే ఉండవు. No, I'll tell you the reason. Republicans harp on the economy and they're horrible on how to control it. Democrats usually mostly don't talk about, they talk about social issues like safety nets and stuff, which seem like giveaways. That's the perception that percolates to the people, is that, oh, Democrats are all for giveaways, and whereas Republicans have all this rhetoric about like saving tax, which never works. We have been seen from Reagan time, in Reaganomics never worked. Reaganomics is the number one cause of all these problems. I go statistics buttons are on the screen low. So what it shows is the economy, basically, what did I do? Go back. Yeah. Which party has presided over the 115 million jobs created since 1945? Democrats 83 million, which is 72% of the total jobs. Republicans 32 million, which is 28% of that 15 million jobs. US has experienced recession in 50 quarters since 1949. Who was in charge? Democrats, only 16%. Republicans, 84%. These are statistics. By the way, I'm not a big fan of Democrats. I became no other choice right now. I am voting Democratic. So that's my... మా రిపబ్లికన్స్ ఉన్నప్పుడు మా వాళ్ళని మేము సరి చేసుకున్నాం, మీరేమో వేరే వాళ్ళు సరి చేస్తున్నారు. మీతో మాకు ఇబ్బంది సార్. మా ప్రెసిడెంట్ గారు పొద్దున్నే లేచి, యూ మేడ్ హౌ మెనీ బిలియన్ డిడ్ యూ మేక్ లాస్ట్ నైట్? ఓ 16 billion, దట్స్ గుడ్ చెప్తా ఉంటాడు. సో దట్ ఈస్ మేము మాకు సంబంధించిన వాళ్ళు చేసుకుంటున్నాం, మా ఓటర్లు మేము చేసుకుంటున్నాం. మీరేమో ఎవరెవరికో చేస్తుంటే మాకు ఏ లాభం అండి. మీరంతా H1B వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తానికి ట్రై చేస్తున్నారు, మేము ఇట్లా